Sommetjie vir ons vra. So if we draw a sketch and we have, kom nou. Let's say a 1 ohm resistor, and at the bottom let's say a 2 ohm resistor. Okay, dit kan nou enige waardes wees, maar die punt is hulle moet verskil van mekaar, want hulle sê hulle het verskillende grootte weerstande. Okay, so if we look at the first one, we're talking about current. What does resistors in parallel divide? Dit verdeel die stroom, né? Maar dit beteken die stroom deur die twee kan nog steeds dieselfde wees, né? Wanneer gaan die stroom deur die boonste en die onderste tak dieselfde wees? Wanneer die twee weerstande presies dieselfde is. Okay, so it can't be A, because on A the current will be different for the two because they have different resistance. Okay, B sê vir jou die potensiaal verskil gaan dieselfde wees. Does everybody understand why that one must be true? Hoekom? Want in parallel is die potensiaal verskil oral dieselfde. The resistors are potential dividers? No, they are what dividers? Stroomverdelers, nee, hulle is current dividers. The combined resistance is greater than that of the smallest resistor. Not true, because remember, if you add something in parallel, you decrease resistance. If you add something in series, you increase resistance. Nee, goed. Dan nummer 7. Each resistor in the circuit shown has a resistance of 3 ohms. The 4 ammeters are identical. En hulle weerstand kan ons weglaat. Consider the following statements and state which of the following are true. So kom ons kyk eers na die skets. So daai ene en daai ene en daai ene het presies dieselfde weerstande. Goed. Now they say A1 and A2 give equal readings. Kom ons kyk gou na waar A1 en A2 is. A1 and A2. Nou wil hom nie merk. Dink jy die ding se battery is dalk amper pap. A1 and A2 will have the same reading, stem julle saam? Hoekom? Want hulle albei meet die totale stroom, né? Hulle albei is in die hoofstroom. So in other words, because they are in the main current, they both read the same amount of current. Tot niks verdeel nie, dieselfde stroom wat deur hierdie ene gaan deur daai ene ook. Ja. Die stroom gaan deur hulle albei. Okay, so ek verstaan wat jy sê. She's saying but it's between the two parts of the battery. Nou sien julle daar's 2 selle aan die een kant en 2 selle aan die ander kant. But remember, when we are talking about ammeters, they are measuring current strength. So dieselfde hoeveelheid stroom wat hier deur gaan vloei, gaan daardeur ook vloei. Nee, onthou stroom is 'n mate van die hoeveelheid ladings per sekonde. So doesn't matter where you put it, the same amount of current will flow through it. Good. Okay, then for the second one they say A3 and A4 give equal readings. Stem julle saam daarmee of nie? A3 and A4, hierso is A3 en hierso is A4. Do you agree or don't you agree? Wie sê ja? Hoekom? Christopher, hoekom? Yes, okay. Very important. The reason why A3 and A4 has the same readings is because these two resistors are identical. As hulle nie dieselfde was nie, sou daai twee lesings mos verskil het. But because they are identical resistors, it means that the current flowing through them will be exactly the same. Good. Okay, en dan sê hulle die lesing op A3 is 2 keer die op A2. So let's see, A3 is here. A3 is daar en A2 is daar. Stem julle saam of nie? Yes or no? No. In fact, the reading on A3 will be half of the reading on A2. Nee? Die lesing op A3 gaan die helfte wees van die lesing op A2, want A2 lees die volledige stroom
terwyl A3 het net die helfte van die stroom wat deur hom vloei. Good. Okay. So die regte antwoord is C. Now we are carrying on with number 8. Nommer 8 is 'n lekker lang ene. Sug. Okay. 8.1 or number 8 says leerders sit hierdie stroombaan op soos in die diagram. The reading on voltmeter 1 is 6 volts. Each of the bulbs A and B has a resistance of 2 ohm and bulb C has a resistance of 3 ohm. So kom ons skryf dit sommer hier in vir ons op ons skets. Hierdie ene lees 6 volts. Wat beteken die totale potentiaalverskil van die stroombaan is 6 volts. Né? Do you agree? The total potential difference of the circuit is 6 volts. Goed. Dan sê hulle vir ons hierdie ene is 2 ohm en hierdie ene is 2 ohm en hierdie ene is 3 ohm. Okay. Dan vir die definisie van EMK. I just quickly want to check on which page it is. Mm-mm. 150. Ja, okay. Onder op bladsy 150 is daar so 'n blokkie wat sê EMK in English it's EMF and they say EMF is the electromotive force. It is the amount of electrical energy transferred by the battery per unit charge. So dis energy transferred per unit charge. Okay. In graad 11 gaan ons nog praat oor die EMK van 'n battery. Okay, so as jy 'n battery uithaal, hier is 'n klein batterytjie en jy lees op hom, dan gaan hy vir jou sê hierdie battery is 1,5 volts. So the EMF of this battery is 1,5 volts because the amount of energy transferred per unit charge is 1,5. Okay, good. Then they say calculate the effective resistance of bulbs A and B. Ons gebruik hierdie ene nie. Ons gebruik daai ene. So jy begin deur te sê 1 op R parallel is 1 op RA plus 1 op RB. En hierdie ene is lekker maklik want dit is 1 op 1. So jy hoef hom nie eintlik om te draai nie, dit kom maar op dieselfde ding neer. Okay. Okay, now I'm going to give you a minute or two to do number 8.2. They say, switch S is now closed for a short time. Determine the reading on voltmeter 2 and voltmeter 3. So kom ons maak gou terug. Daar. Okay. So as ons nou die stroombaan toemaak, wil hulle weet wat is die lesing op daai twee. What do we need to calculate potential difference? We need current and resistance. Okay. So as ons gaan kyk na hierdie deel van die stroombaan. As ons V2 se lesing wil uitwerk, wil ons weet in daai deel van die stroombaan, wat is die weerstand en wat is die stroomsterkte. Or we can look at this part of the circuit and say, what is the current flowing through it and what is the resistance? So jy kan 'n stuk van die stroombaan isoleer en sê in daai gedeelte van die stroombaan, hoeveel stroom vloei deur dit en wat is die weerstand daar? Nou, ons het een probleem. Wie kan vir my sê wat is die probleem? We don't have the current strength. But can we calculate the current strength? Okay, so that's where you're going to start because you know the total potential difference of this circuit. Wat is die totale potentiaalverskil van hierdie stroombaan? 6 volts. Do we know the total resistance of the circuit? Ja, want ons het nou net R parallel uitgewerk. So what will the total resistance be? 1 plus 3, né? So 4 ohm.
So you use that to first calculate the total current, and then you go and you work out V2 en V3. Onthou, as jy die een het, kan jy dit net by 6 aftrek om die ander ene te kry, né? Of jy kan weer 'n sommetjie doen. Dit maak nie saak, jy kom op dieselfde antwoord neer. So quickly do those two for me, please.